Certo de més l'abril me gaig un camí, me sento un pau salvatge i amb un fiori de mai la re me pugna un pau mi, m'endormo un pau la testo, si us tu fi de pensar di si me c'è scappata, la porto es d'Uberto. There are a lot of different points, okay, where I can find a specific training for the project I want to do. Here we have the chance to have SSI. Se puede sacar muchísimas cosas de formación personal. Quiero trabajar con jóvenes, voy a encontrar una formación que me va bien en una base de datos europea de la cual voy a dar el link, que se llama SaltoYous, y puedo encontrar algo que me conviene, ¿vale? Y luego es también una oportunidad para conocer a más gente con quien desarrollar los proyectos. I found very nice people, yes, very nice friends, and I hope to meet them. Feeling low as the ground, and driving me crazy. All this wedding for my baby, so let it come around. Development is something like the aim of life, the concept, and everything else is just a way to achieve it, just the path you go. So this project was an opportunity to make a bigger step than usually we would have made if we have spent these 10 days in our homes, for example. Through art, we could easily overcome some difficulties, language barrier, and etc. And I really loved the project, and I think it was very, very useful for all of us to develop not only artistic skills, but to develop also some critical thinking, some perspectives of our life and communication and everything. Ai sí, l'un mes de mai, que l'us galant planten l'umai, ne implantarei un per ma mio passare mai, che salte ulino, cande Marseillo, io vi andrei, de danza Porto passarei, te mandarei a San Vesino, come se Porto Catarino, se porto bla 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 bla.
via d'un temps a un berger de la campanya que li fa clar fai relatado. Barcelone, ça a été une ville qu'on a découvert pas comme si on serait venu en tant que tout seul. Voy a seguir mi carrera de hip hop, mi carrera de rap y mi carrera de luchar por derechos humanos, porque ya encuentro muchos jóvenes de diferentes países que luchan mismo que yo, ¿sabes? Somos jóvenes y creo que nos vamos a salvar el mundo y nos vamos a cambiar el mundo.